Gopi Janvallabha Girivaradhari Gopi Janvallabha Girivaradhari Janvallabha Girivaradhari Gopi Janvallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Janvallabha Girivaradhari Jaya Gopi Janvallabha Girivaradhari Jaya Gopi Janvallabha Girivaradhari Jaya Gopi Janvallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Hari Jaya Gopi Janvallabha Girivaradhari Jaya Hari Gopi Janvallabha Girivaradhari Jaya Hari Jaya Gopi Janvallabha Girivaradhari Hari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Hari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Hari
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Srila Prabhupada I sang, not Prabhupada. I sang Srila Prabhupada. So you should repeat. Prabhupada. Very popular in ISKCON. Well, whatever. So today we are reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 5, verse number 24. 2.5.24. Сегодня мы читаем из Шримад Бхагаватам, второй песни, 5 глава, стих 24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sohankara iti prokto Vikurvan samabhuta tridha Vaikarikastaijasascha Tamasascha cheti yadbida Dravya Shakti Kriya Shaktir Gnana Shaktiriti Prabho Sohankara iti prokto Vikurvan samabhuta tridha Vaikarikastaijasascha Tamasascheti adbida Dravya Shakti Kriya Shaktir Gnana Shaktiriti Prabho Sohankara iti prokto Vikurvan samabhuta tridha Vaikarikastaijasascha Tamasascheti adbida Dravya Shakti Kriya Shakti Gnana Shaktiriti Prabhu Sahankara iti Prabhu Vikurvan samabhuta tridha Vaikarikastaijasascha Tamasascheti advidha Dravya Shakti Kriya Shakti Tamasascheti Sohankara iti prokto Vikurvan samabhuta pradha Karikasamasascha Tamasascheti adbida Dravya Shakti Kriya Shakti Gnana Shakti Riti Prabho. Sohankara iti prokto Vikurvan samabhuta Vaikarikastaijasascha Dravya Shakti Kriya Shakti Dhyana Shakti Okay, he can do what he did. He doesn't have it. Vaikarikastaijasascha Kataijasascha Tamasacheti Edbida Dravya Shakti Kriya Shakti Dravya Shakti Kriya
Sohankara iti prokto sarvan samabhuta vidam karikascha jasascha tamasascheti advida dabhya shakti kriya shakti jnana shakti iti prabho. Why waiting? I don't understand. Yeah. Dravya Shakti Kriya Shaktir Jnana Shakti to Prabhu Sohankariti Prokto Vikurvan Samabhuta Vidam Vidikasya Mutechsa Tamasaschati Advida Navya Shakti Kriya Shaktir Jnana Shakti Riti Prabhu. Okay. Rakara iti prokto Vikurvan Samabhuta Prita Prabhu Navya Shakti Kriya Shakti Jnana Shakti Riti Prabhu Kara iti prokto Vikurvan Samabhuta Tridha Vaikarikastai jasascha Vedvida Yasya Shakti Kriya Shakti Jnana Shakti Riti Prabhu. Sohankara iti Prabhu Vikurvan Samabhuta Trida Vaikarikastai jasascha Tamasascheti advida Dravya Shakti Kriya Shakti Jnana Shakti Riti Prabhu Sa The very same thing. То же самое. Ahankara Ego Эго. Iti Thus Таким образом, Prokta said сказано, Vikurvan being transformed преобразовавшись, Samabhut became manifested проявилось Tridha in three features. в трех аспектах. Go ahead. Vaikarika in the mode of goodness. Гуне благости, Tejasa in the mode of passion. в гуне страсти Sa and и Tamasa in the mode of ignorance. в гуне невежества. Cha also. Также, Iti thus. таким образом, Yat what is? что Vida divided. разделено, Davi Shakti powers that evolve matter.
на силы, развивающие материю. Kriya Shakti, initiation that creates. Толчок к созиданию. Jnana Shakti, intelligence that guides. Разум, который этим управляет. Iti, thus, Таким образом, Prabhu, O Master. о Господин. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada Ki. The self-centered materialistic ego, thus being transformed into three features, becomes known as the modes of goodness, passion and ignorance in three divisions, namely the powers that evolve matter, knowledge of material creation, and the intelligence that guides such materialistic activities. Narada, you are quite competent to understand this. Перевод от Шрила Прабхупада. Так сосредоточенное на себе материальное эго преобразуется в три начала – гуну благости, гуну страсти, гуну невежества и проявляется в форме сил, развивающих материю, знания о материальных творениях и разума, направляющего материальную деятельность. Ты, о Нарада, вполне способен понять это. Materialistic ego, or the sense of identification with matter, is grossly self-centered, devoid of clear knowledge of the existence of God. And this self-centered egoism of the materialistic living entity is the cause of their being conditioned by the other paraphernalia and continuing their bondage of material existence. In the Bhagavad Gita, this self-centered egoism is very nicely explained in the 7th chapter, verses 24 through 27. The self-centered impersonalists, without a clear conception of the personality of Godhead, concludes in his own way that the personality of Godhead takes a material shape from his original impersonal spiritual existence for a particular mission, and this misleading conception of the Supreme Lord by the self-centered impersonalists continue even though he is in it seen to be very interested in Vedic literature such as the Brahma Sutra and other highly intellectual sources of knowledge. This ignorance of the personal feature of the Lord is due simply to ignorance of the mixture of different modes. The impersonalist thus cannot conceive of the Lord's eternal spiritual form of eternal knowledge, bliss, and existence. The reason is that the Lord reserves the right of not exposing himself to the non-devotee who, even after through thorough study of literature like the Bhagavad Gita, remains an impersonalist simply by obstinacy. This obstinacy is due to the action of Yoga Maya, a personal energy of the Lord that acts like an aid camp by covering the vision of the obstinate impersonalist. Such a bewildered human being is described as muda, or grossly ignorant, because he is unable to understand the transcendental form of the Lord as being unborn and unchangeable. If the Lord takes a form or material shape from his original impersonal feature, then it means that he is born and changeable from impersonal to personal. But he is not changeable, nor does he ever take a new birth like a conditioned soul. The conditioned soul may take a form, birth after birth, due to his conditional existence in matter, but the self-centered impersonalists, by their gross ignorance, accept the Lord as one of them
because of self-centered egoism. Even after so-called advancement of knowledge in the Vedanta, the Lord, being situated in the heart of every individual living entity, knows very well the tendency of such conditioned souls in terms of past, present, and future. But the bewildered conditioned soul hardly can know him in his eternal form. By the will of the Lord, therefore, the impersonalist, even after knowing the Brahman and Paramatma features of the Lord, remains ignorant in his eternal personal feature of ever-existing Narayan, transcendental to all material creation. The cause of such gross ignorance is constant engagement by the materialistic man in the matter of artificially increasing material demands. To realize the Supreme Personality of Godhead, one has to purify the materialistic senses by devotional service. The mode of goodness or the Brahminical culture recommended in the Vedic literature is helpful to such spiritual realization, and thus the Gnana Shakti stage of the conditioned soul is comparatively better than the other two stages, namely Dravya Shakti and Kriya Shakti. The whole material civilization is manifested by a huge accumulation of materials, or in other words, raw materials for industrial purposes and industrial enterprises, Kriya Shakti, are all due to gross ignorance of the spiritual life. In order to rectify this great anomaly of materialistic civilization based on the principles of Dravya Shakti and Kriya Shakti, one has to adopt the process of devotional service of the Lord by adoption of the principles of Karma Yoga mentioned in the Bhagavad Gita as follows, 927. Yat karosi yad achnasi yad juhosi dadasi yat tapasyasi kaunteya tat kurushva madarpanam. O son of Kunti, all that you do, all that you eat, all that you offer, and give away, as well as all the austerities that you may perform, should be done as an offering unto me. Комментарий Шрила Прабхупада. Материальное эго, то есть отождествление себя с материей, сосредоточено только на себе, и потому в нем отсутствует сколько-нибудь ясное представление о существовании Бога. В эгоцентризме материалистичного живого существа кроется причина его обусловленности другими атрибутами материи и его материального рабства. Этот эгоцентризм подробно описан в 7 главе Бхагавад-гиты, стихи 24 по 27. Не имея ясного представления о личности Бога, эгоцентричный имперсоналист приходит к выводу, что личность Бога принимает некую материальную форму, возникающую из ее изначального безличного духовного бытия, только чтобы исполнить определенную миссию. Эгоцентричные имперсоналисты держатся за эти ложные представления о Верховном Господе, даже несмотря на свой интерес к таким ведическим писаниям, как Брахма-сутры и другие глубокие философские трактаты. Причиной непонимания имперсоналистами личностного аспекта Господа является их невежество, вызванное смешанным влиянием различных гун. Это невежество лишает имперсоналиста возможности постичь вечную духовную форму Господа, исполненную вечного знания, блаженства и бытия. Господь оставляет за собой право не открывать себя непреданному, который, даже тщательно изучив Бхагавад-гиту, из-за одного упрямства продолжает оставаться имперсоналистом. Его упрямство – следствие влияния йога-майи, личной энергии Господа, которая, действуя в качестве адъютанта, лишает упрямого имперсоналиста способности видеть истинную природу вещей. Такого спившегося с пути человека называют мудхой, дремучим невеждой, поскольку он не способен постичь трансцендентную форму Господа, нерожденного и неизменного. Если допустит, что Господь, будучи изначально безличным, принимает форму или материальное тело, это значит, что Он рождается и изменяется, превращаясь из безличного в личность, но неизменен, и в отличие от обусловленной души никогда не рождается. Обусловленная душа, связанная с законом материальной природы, снова и снова рождается в этом мире, однако эгоцентричные персоналисты даже
досконально изучив веданту в силу своего дремучего невежества и эгоцентризма, полагают, что Господь является одним из них. Пребывая в сердце каждого индивидуального живого существа, Господь знает, к чему стремились эти обусловленные души в прошлом, к чему стремятся теперь и будут стремиться в будущем. Но соблудшая обусловленная душа практически не способна постичь Господа в Его вечной форме, поэтому даже постигнув такие его аспекты, как Брахман и Параматма, импрессионалист по воле Господа остается в неведении о его вечном личностном аспекте предвечного Нараяны, трансцендента к материальному творению. Основной причиной глубокого невежества материалистов является то, что они все время искусственно увеличивают свои материальные потребности. Чтобы осознать верховную личность Бога, человек должен с помощью преданного служения очистить свои материальные чувства. Гуна благости, или иначе говоря, браманическая культура, рекомендуемая в ведических писаниях, способствует постижению духовной природы, поэтому в эволюции обусловленной души ступень гьяна-шакти находится выше двух других Дравья-шакти и крия-шакти. Вся материальная цивилизация представляет собой огромные скопления материальных запасов, то есть промышленного сырья, и промышленные предприятия крия-шакти существуют только потому, что люди практически ничего не знают о духовной жизни. Чтобы исправить этот порок материальной цивилизации, основанный на принципах дравья-шакти и крия-шакти, необходимо встать на путь преданного служения Господу и следовать принципам карма-йоги, которые описаны в Бхагават-гите 9.27. Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы тапасию ни совершал, делай это, о сын Кунти, как по отношению мне. Om Ajnana-timirandasya Gananjana-shalakaya Chakshurunmilitam-mena tasmai Shri Guruve Namah. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam-mayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pango Langate Girim Yat Kripatamaham Vande Sri Guru Dinatarinam Vanchakalpatrubhyasya Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Self-centered materialistic ego, thus being transformed into three features, becomes known as mode of goodness, passion and ignorance in three divisions, namely the power that revolves matter, knowledge of material creation, and the intelligence that guides such materialistic activities. So here, Narada Muni is giving some understanding. No, this is not Narada. This is a Sankhya philosophy. Sankhya is manifested how the material nature from Mahat Tattva, how is expanding in detail by Kapila Muni is given. Здесь дается
Здесь дается санкья-философия, и там объясняется, как сотворяется материальный мир. И это нам дает Капила Муни. And Prabhupada is emphasizing about impersonalists. И Прабхупад здесь говорит о имперсоналистов. We understand impersonalists are always self-centered. И мы знаем, что имперсоналисты, они всегда эгоцентричные. Although after studying the great Vedic literatures, they still think that Supreme Lord has taken human form here, otherwise he is unmanifested. Даже после изучав очень много ведических писаний, они думают, что Господь имперсональный и принимает человеческие формы в этом мире. So they want to see that we are all the Lords. Они хотят видеть, что мы все господины. And in one sense we can say we are already Lord, because the Lord, we are part and parcel of the Lord. Да, мы можем сказать, что в каком-то смысле мы все господины, потому что мы его частицы. Only difference is that the Lord does not take material body. И разница в этом, что Господь не принимает материального рождения With a false ego с ложным эго. and self-centered. Это значит эгоцентричное представление. The living entity who is part and parcel, Но живые существа, кто является частицей Господа, all the part and parcel, full of knowledge, full of bliss, full in eternity, имеющие полное знание вечности блаженства в форме, but they cannot ignore the material body. но обычные живые существа не может отказаться от рождения в материальном теле. Material body which is prone to birth, death, old age and disease. Но материальное тело под влиянием рождения, смерти, старости и болезни. But they forget that Lord doesn't have this kind of body. Но имперсоналисты забывают, что у Господа нет такого материального тела. He is not forced to come down as a living entity in the material world. И у Господа нет причины, чтобы войти в материальный мир, как обычные живые существа. He appears on his own free will. Он проявляется по своей свободной воле. But the living entity is forced to enter the womb of according to one's karma. Но обычные живые существа должны принимать рождение по основе своей кармы. In accordance to the karma they have performed. На основе этих деятельностей, что они в прошлом совершали. So Prabhupada is mentioning about Kriya Shakti and Поэтому Прабхупада здесь говорит о Крия Шакти. Дравья Шакти. Gnana Shakti, Kriya Shakti, Dravya Shakti. He's mentioning, but this Shakti, people evolve and you start thinking that they are God and independent. Люди используют эти энергии и думают, что они независимые, что они сами господины. And it is performed by the materialistic people. И материалистичные люди, они таким образом совершают деятельности. Whether the jnanis or whether the materialist who is not self-centered. Они, может быть, гьяни, они, может, и материалисты, но они все эгоцентричные. Anyone who is self-centered, Каждый личность, кто имеет эгоцентризм, they might think that they are God, они могут думать, что они but they боги, are controlled by the three modes of material nature. но их контролирует три гуна материальной природы. And no matter what they're going to do in the material world, И несмотря, что они совершают в Dravya материальном Shakti, мире, Kriya Shakti or Gnana Shakti, они могут совершать дравья шакти, крия шакти или гьяна шакти, unless they come to understand the Supreme Personality of Godhead and His nature, но если они не будут познать верховной личности Бога, they cannot understand the Supreme Personality of Godhead. да, они не могут познать Господа.
at that point they are all self-centered. И пока они не могут познать Господа, они все эгоцентричные. I'll take the Kriya Shakti, I will work hard, Они думают, что я принимаю and Крия... I'll become God because I'll be the richest person. Они думают, что я принимаю Крия Шакти, буду очень тяжело работать и буду стать Богом. So Gnani thinks that he is impersonal, and Gnani thinks that out of false ego that he is the Lord. Они думают, что Господь имперсональный, и гьяни думают, что Он сам The Господь. same way, all the human beings, whether they are in the Kriya Shakti, Dravya Shakti, or Lila Shakti, or whatever they can, Gnana Shakti, they are all self-centered. Поэтому, несмотря, любой человек, кто является под влиянием гьяна Шакти, Крия Шакти или Дравья Шакти, они все эгоцентричные. As long as everybody is self-centered, that means they are in modes of material nature. Пока все эгоцентричные, они под влиянием материальной гуны природы. No matter what they can think about, they are under the control of modes of nature. Несмотря что они могут думать, они под влиянием гуны материальной природы. Because everybody has the material body. Потому что у каждого есть материальное тело. So therefore this Krishna consciousness movement is the greatest boon for human society. Поэтому это движение Сани Кришна самое лучшее благословение для всего человечества. It's the greatest blessing. Это самое лучшее благословение, самое великое. That we can wake up from our dream, understanding that we are eternal servants of Krishna. Что мы можем просыпаться из своего сона и можем понять, что мы вечные слуги Господа. And that we cannot live on ourselves. Что мы не можем просто сам существовать. We are dependent on the Lord. Что мы зависим от Господа. So no matter how hard work one may be doing, engage in Kriya Shakti like all materialist people. Несмотря как искусственно кто-то Крия Шакти может использовать как материалисты. We are self-centered in many ways, sense gratification. Они в чувственных наслаждениях очень эгоцентричные. Eating, sleeping, mating, defending, what are we doing? Whatever we do which is self-centered, that means we are under the modes of material nature. И несмотря что мы делаем, кушаем, спим, совокупаемся или сосещаем, это все под влиянием материальной природы. As long as we are under this impression that I am the center of what I survey, then I will be in the mode under the control of the modes. И пока я думаю, что я центр всего Вселенной, и я могу контролировать, тогда я сам деле под контролем материальной природы. And this is mentioned by Lord Krishna in the Bhagavad Gita, that when we get out of the mode of self-center, then we will be free of three modes of material nature. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что когда мы выходим из этого эгоцентризма, тогда мы тоже выходим из влияния гун материальной природы. As he says, Devi Hesha Gunamai Mama Maya Duratyaya Mameva Prapadanте Mayam Etam Tarantite. That anyone who takes shelter of me, then we can become free of the three modes of material nature. И в этом стихе Кришна говорит, что любой, кто предается мне, может стать свободным от материальной гуны природы. So as long as the living entity is under the impression of self-centered enjoyment, instead of serving the Lord, want to enjoy one's own senses, that means we are still under the modes of nature. И пока живые существа хотят наслаждаться своими чувствами и не хотят служить Господа, такое же существо еще под влиянием материальной природы. We haven't understood the purpose of human life. Это значит, что мы не поняли цель человеческой жизни. Purpose of the human life is to understand the Supreme Personality of Godhead and our natural position. И цель человеческой жизни – это познать Господа и нашу изначальную природу. So my question to everybody who are hearing, и мой вопрос ко всем вам, кто здесь. Is it difficult to understand our nature? Is it difficult? Is it difficult? Это сложно
понять свою природу. Those who are present, is it difficult to understand our nature, real nature? Это сложно понять нашу истинную природу? Сложно или нет? Вот что вы It is скажете? difficult. Why? Почему сложно? Because you are self-centered. Потому что вы Otherwise, it's not эгоцентричные. difficult. Поэтому это сложно. I can explain. Я могу объяснить. You are a servant. Вы слуга. Either you serve the Lord or you're going to serve the karmi. Вы можете служить Господу или служить карме. If not karmi, you're going to serve your senses, Если не служите карме, будете служить your своим bodily чувствам. demands. Или служить уму других. So who do you want to serve? Кого вы хотите служить? Who do you want to serve to get the highest benefit? Krishna. So then why we are not engaged fully? Поэтому, если вы хотите служить Кришне, почему вы не полностью его служите? По полной программе. I have explained to you that our nature is to serve. Я объяснил, наша природа So why служить. don't we engage in the service of the Lord instead of serving all the senses and all the materialists? Поэтому почему не служить Господа, чем служить материалистов и чувствам? Потому что мы эгоцентричные, мы So are we a human or what? мы люди или нет? We understand our nature, then we should do the proper action so that we become free from suffering. Если мы понимаем свою природу, мы будем правильно действовать, чтобы не страдать. Or being self-centered means I'm thinking I'm the Lord. Если я эгоцентричный, я думаю, что я Господь. That's why I want to enjoy И тогда я хочу наслаждаться in many different ways. разным образом. I work hard Я буду and трудиться, I kingdom. у меня будет свой A царство, house by the sea и у меня будет свой дом на берегу моря, or a house, a big palace большой дворец. where my how do you call the praja? Praja family, not family. Praja means citizens. I have my own citizens and I'm the king. И я царь, у меня свои подданные люди в царстве. This is what we do. And I can enjoy as much as I want. Это что мы сделаем, я могу столько наслаждаться, сколько The хочу. three modes are so stringent. Но гуны природы очень суровые. They take the whip. One takes the whip of goodness, one takes another whip, and they are fluctuating. Sometimes I'm happy, sometimes I'm I have to go to my job, I have to earn, work hard, and then... Пиц, whip по-русски, whip, пиц. Хлёст. Плеть. Sleep. Плеть. I will catch up with you. Материальные гуны природы, они возьмут эти пледы, невежества, страсти, благости, и будет нас мучить. И мы думаем, что мы наслаждаемся, работаем, а потом пойдем спать просто. И вот так повторяется. So Krishna explains in the Bhagavad Gita also, our senses are like snakes. И Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что наши чувства как змея. Senses are controlled, the mind is controlled, the yogi can control, and then they can engage in the service of Lord. И йоги должен контролировать свои чувства, ум, и тогда они могут заниматься служением We Господа. are always associating with our greatest enemies, mind and my senses. И обычно мы все время общаемся с нашими худшими врагами, с умой и чувствами. Especially the 5 working senses and 5 knowledge acquiring senses, they are all under the control of the 3 modes of material nature. Unless we take the shelter of Krishna, we are not going to get out of it. Особенно наши 5 чувств, через мы познаем информации, и 5 чувств, чем мы действуем, они все под контролем материальной природы, и мы не можем выйти из этого, пока мы не будем служить Господу. And in self-centered position, we try to enjoy our senses, and what will happen? The 3 modes will take us to the next body, which will be of
according to what we are doing and how we're trying to enjoy. И эгоцентричной деятельности результат будет такой, что материальная природа будет нас привести к следующему рождению, следующее тело, на основе этого, что мы сделали и желали в прошлом. So human life is meant to get beyond this self-centered position and try to become the servant, which is the natural position. Поэтому цель человеческой жизни – это освободиться от эгоцентризма и стать слугой Господа и служить Господа. This is the only one purpose for human life. Это единственная цель для человеческой жизни. So we can make a choice. We want to remain like animals. As I last lecture also I mentioned, animals are better situated. They don't get any reaction. They are not being punished. They are already serving the punishment from the previous lives. Поэтому, как я говорил в прошлой лекции, что мы хотим быть как животные, и у животных лучше положение. Они не получают карму, потому что они уже наказаны из прошлой жизни, они имеют этого животной формы. Just like in the prison, everybody is living with the regulated principles of the prison. Как, например, в тюрьме все заключенные, они должны следовать эти принципы и система в тюрьме регуляции. So they don't get any reactions. И поэтому они не получают никаких реакций. They don't get any karma. Они не получают карму. Because they are living under the regulations of modes of material nature. Потому что они живут под влиянием материальной гуны природы. But human being, the higher species, they are breaking all the regulative principles of modes of material nature. Но люди, кто является высшей формой жизни, они нарушают все принципы, и поэтому они страдают. So this is why the human position we get all the punishment of all our actions. Поэтому, если мы в человеческой форме жизни, мы получаем наказание, если мы что-то неправильно сделаем. And therefore it is greatest intelligence to engage in the service which makes us free from all the reactions. Поэтому самый высший разум является этим, что мы занимаемся этими деятельностями, чтобы освободиться от всех реакций. So it is very advisable and intelligent if one can engage in devotional service. Поэтому это очень рекомендуется, чтобы заниматься с преданным We're not служением. going to lack anything. Мы не будем ничего потерять. We will eat, we will sleep, we will mate, but in the service of the Lord. Мы будем кушать, спать, совокупляться, но это все в служении Господа. Okay? Хорошо? Do you understand? Don't go lower, go higher. Вы понимаете? Не пускайтесь вниз, идите вверх. Human life means to go up, forward, Человеческая жизнь значит not идти to вверх. regress, go backward. Не чтобы Okay? пускаться вниз, надо идти вверх. Okay? Any question? You want to add something? Какие-то вопросы, дополнения? Nice point you made about our nature is service. Just like Papa gives the example, if a woman doesn't have any kids, she'll get a cat. She serves the kitty cat. И да, хороший пример Прабхупада приводит, что наша природа служит, и говорит, что, например, у женщин, у кого нету детей, заведет какую-то кошку, чтобы служить кошку. Everybody wants to serve someone or something with their nature. Yes, it's nature's way. Все хотят служить, это естественно. It's not that we have to get the kids, but we can serve the Lord. Это не значит, что обязательно надо иметь детей, но мы должны служить Господу. There is unlimited service to the Lord, and it's the greatest benefit. Whether you have a kid or cat, it's still in the modes. But serving the Lord is the freedom. Поэтому есть бесконечные возможности служить Господа, и это свобода. И у вас есть кошки или дети, это все еще материальная природа, а служить Господа будет свобода. Okay? Anybody has questions? Есть еще какие-то вопросы? Yes, I have question. So, how can we like
Like how can we serve better? How can we make more conscious efforts to serve and get free of this egocentrism? Like maybe some more practical tips how to serve better and be like 24/7 in that service mode. Yeah, if you pay attention and always remember while serving the Lord how you can do better. And Lord is within you, sitting as Paramatma, He can guide you. Значит, вопрос в этом, что как лучше служить, как быть очень концентрированным на этом служении. И ответ в этом, что надо искренне служить, Господь находится в нашем сердце, если у нас есть желание служить, мы сделаем усилия, Господь дает разум, как лучше служить. Okay. Does that answer your question? Yeah, you're giving that right principle, that mood, how to do that. So Instead of thinking something or girlfriend or this or that, pay attention to the service that you are offering because it's going to the Supreme Personality of Godhead. Поэтому, Or to you are serving the Guru. Поэтому надо просто концентрироваться на служении, что это будет предлагаться Гуру и Кришне. Не надо думать, что там девочек или что-то другое. Yes, true. And when meditation is there, just like I can give the example of Rupa Goswami, he was so meditative, he was writing the books, remembering Krishna so deep that Radha and Krishna would come there. И пример Рупа Госвами, кто медитировал так глубоко, что когда он думал о Раде Кришна сами пришли. And their eating, sleeping, everything was covered. Covered. Means covered means they didn't have to go out and do other things. In order to maintain eating, sleeping. Yes. И вот, например, Рупа Госвами, другие 6 Госвами, они так погрузились в Раде Кришна, что все было ухаживание. Значит, они не должны выйти где-то что-то работать, что-то сделать, чтобы поддерживать свое тело. Им все пришло, что нужно было. Even Madhavendra Puri, when he was on pilgrimage, he did not go ask anybody or beg for food or anything. He was tired and exhausted. He sat down on under the tree, and Lord personally comes and brings him the milk. Как, например, Мадхавендра Пури тоже, он путешествовал, паломничество, и он ничего не спрашивал, просто сидел под деревом, и Господь сам принес ему молоко. So I'm not saying that we should sit down and not do anything, but if we become pure devotees of the Lord takes care. And He is also taking care of us. Already now. Yes. Even non-devotees, He is the maintainer. Господь заботится о всех, даже о непреданных, но особенно Он заботится о своих чистых преданных. Но даже сейчас, когда мы еще прогрессируем, Господь уже заботится о нас, и все нам дает, что нужно. Do you think your job is maintaining you? А вы думаете, что ваша работа вас поддерживает? Where does the job brings you the air? Работа приносит вам кислороду? Нет, простите, воздуха. Simple thing that we can understand that Lord is maintainer. Поэтому очень простой пример. Мы понимаем, And что without the air, you cannot survive even for an hour. Без воздуха мы даже Or even for 15 minutes. Даже 15 минут не живем. Do you understand that? Вы это понимаете? And no job is giving you the air. И никакой This работы. is simple. Очень простой пример. Никакой работы вам воздуха не дает. If one can want to understand the maintaining of how the Lord maintains, this is one simple thing. Other food and all that can be also analyzed. Вы можете анализировать и еду, и другие аспекты. Это тот же самый принцип, что на самом деле Господь вам все дает. Everything. Все. Do you want to understand that also? Do you want me to tell you? Хотите это понять? Надо мне еще объяснить это. I understand. What about others? When you go to job, Если вы идете на работу, you won't get the air. Do Вы не you пол- get the water? You may say, okay, I'm buying the water, but where the water comes from? вы можете сказать, я куплю воду, а откуда вода придет? Materialists have contaminated all the water, and then they take
purify the water and they sell it in the bottle. Материалисты осквернили всю воду, и потом они возьмут чистую воду и продают это за деньги. Where does the food comes? А откуда пища проявляется? Did they have made the earth? Что материалисты создали землю? Нет. And somebody has worked on it. Earth, which is coming from earth, water, fire, air, ether. These are the elements, natural elements given by the Lord. И Господь дал нам натуральные элементы: земля, воздух, эфир, огонь, вода. If these things are not available, nobody can sell anything in the stores. Если эти элементы не существуют, никто не может ничего не продать в магазинах. Don't think your job can maintain you, or your family, or your senses can maintain you. Не думайте, что ваша работа, чувства, семья Ultimately, Krishna is the maintainer. или кто-то может вас поддерживать, только Кришна. Okay? Does that answer your questions about how the Lord is the maintainer? Это отвечает на ваши вопросы, как Господь вас поддерживает. Who is maintaining me? Shouldn't I serve him? Поэтому, если Он меня поддерживает, я должен же Ему служить. Are we so ungrateful? Или A вы person такие who is неблагодарные люди? person who is maintaining us, we don't want to serve him? Этот вот человек, кто нас поддерживает, мы не хотим Ему служить, что ли? Wake up from the dream state that I am, under my false ego, I think I am the maintainer. Поэтому не просыпайтесь, понимайте, что вы не тот, кто поддерживает. So wake up. Wake Поэтому up from the dream state. просыпайтесь, пожалуйста. You are working according to your karma, Вы работаете на основе вашей кармы, according to your past karma. на основе вашей прошлой кармы. Then you will get some food. Тогда вы получаете So какую-то same еду. thing, if you serve the Lord, you will get your food. Поэтому то же самое, как если вы служите Господу, получаете еду. Instead of remaining under the false ego that I am the doer. Поэтому не останьтесь под влиянием этой ложной концепции, что я действующий. Okay? Хорошо? Understood? Поняли, да? So any question, further question? Есть. Any question on the internet? Есть дополнительные вопросы в интернете. Anybody has question? We have 10 minutes and I'm going to say anything. Anybody has it? Yeah? Okay, Leela Manjari. Yes, please explain the business distribution of the Shri Prabhupada. Guru Mata, is it that unless one gets free of past karma, which is affecting my present consciousness, one cannot surrender to the Lord fully? No. If you want to surrender, soul is higher than all the material senses. So if you want to, the intelligence comes from the soul, then you can engage in that. By hearing from the spiritual master, from the sadhus, one can start engaging. Of course, the Lord Krishna is given also the instructions in the Bhagavad Gita. If you follow him, you can engage. Если вы предаетесь Господу, душа выше, чем разум, ум и тело, чувства, вы можете сразу служить Ему. For example, your parents gave you material education to engage in material activities. Например, ваши родители дали вам материальное образование, чтобы заниматься материальными деятельностями. So you were prone to go out and do the material activities. Now, by mercy of the Guru and Krishna, we are told that we should engage in service of Krishna. So why don't we do that? Поэтому у вас есть склонность работать, вы получили понимание, что надо служить Господу, поэтому почему вы это не сделаете? Wouldn't that be proper? Это было бы же правильно сделать, если вы получили духовное образование, чтобы служить Господу. From material people we learn how to act in material life. So from the spiritual persons we learn how to engage in devotional service. От материалистов мы изучали, как работать материально, а от духовных людей, как духовно служить, поэтому надо это тогда сделать тоже в практике.
So wouldn't it be proper to engage in devotional service instead of taking the material activities? Значит, тогда же правильный вывод, чтобы заниматься We don't преданным say, служением. even the material activities, Krishna says, you can do your activities according to nature, but result is not yours. You have to give it to in the service of the Lord. Поэтому Кришна говорит, что у вас есть право совершать свои обязанности, но результат принадлежит мне. But how much we do? А сколько мы сделаем? So we are going to be bound by the next life of karma. Поэтому тогда у нас будет просто следующее рождение по карме. We very easily engage ourselves by the propagation and propaganda of the materialist people. So why not we engage in devotional service with the propaganda of the spiritualists? Поэтому мы под влиянием пропаганды материалистов и занимаемся материальными деятельностями. Почему тогда You can answer me that question. Почему не попасть под влияние пропаганды спиритуалистов и заниматься с духовными деятельностями? Отвечайте мне. Yes, Guru Mata. It is said that one can become Krishna consciousness in a moment, Yes? but it takes lifelong. No? So, You can become, it depends on you. Можно сразу стать сознающим Кришна, но говорится, что он всю жизнь надо тратить. Не, можно сразу. Это зависит от вас, вашей серьезности. In a moment one can become Krishna conscious. Можно сразу с одним мгновением стать сознающим Кришна. But we want to keep ourselves self-centered. Но обычно мы хотим держать со свой эгоцентризма. That's why it takes long time. Поэтому это столько времени исходит. The moment that we are serving the Lord, we are Krishna conscious, and when we don't serve the Lord, then we are self-centered. Это время, когда мы служим Господа, мы не эгоцентричные, а когда мы перестаем служить, тогда мы снова будем эгоцентричные. Isn't that right? yes, Guru Mata, understood very well. Anybody else has any question? Okay. Thinking about this, being grateful. But is it like, in order to be grateful, we need to have the will to live, and otherwise we don't choose. If we don't have the will. I don't understand. Speak up again. Rajikishore, did you understand? In order to be grateful, we should what to do? No, properly we should have the will to live. But then we choose Will to live? Yeah, then we choose to live. If we don't have the will to live, then it's just happening that the SDA comes and we don't care. Even if you have a will to live, but you have to know how to live. Даже если у вас есть желание жить, вы должны знать, как жить. That will be beneficial for you. Тогда это будет вам на благо. Not we're going to live like dogs and cats, but they are living also for their beneficial. Не так, чтобы They are жить, как acting кошки и according to the собаки. nature. Кошки и собаки живут для себя, под влиянием материальной природы. You have a will to live, doesn't mean that you have try to act, imitate the animals. Поэтому не надо Animals don't имитировать. get reaction. Human being gets it. Не надо имитировать животных, у них нет материальных реакций, но у людей есть. More like, if there is like no specific will to live, Specific will, there's like yes, human life means understand who you are, then you can have a proper will to live. Человеческая жизнь значит, что вы понимаете, кто вы и для чего вы живете. you can't not live. You have to live either as a human being or an animal or a plant. You have to live. Поэтому вы должны жить, вы не можете перестать жизни. Whether you will or you don't, you will be living. Вы хотите или нет, вы будете жить. You will be living. There's no choice. There is a choice how you want to live. И там есть выбор именно, каким образом вы хотите, будете жить. Но жить вы будете. In the mood of lower species or in a mode of
higher species. В низших формах будете жить или в высших формах будете жить. But you cannot die on your own unless you commit suicide. Но вы не можете that- самостоятельно That умирать, is worse than anything. но можете совершать самоубийство, но это очень ужасно. You may commit suicide, but you will live like a ghost. Вы будете совершать самоубийство, тогда вы будете жить как привидение. So it is not my will. Either Это I'm не... going to live as a ghost, or as a human, or as an animal. Поэтому я могу выбирать, как я желаю жить, как There is no животное. will. Как животное, или привидение, или человек. If you choose to not live in this body, you will a ghost body. Если не будете жить в физическом теле, будете жить в тонком теле, That как clear? привидение. You have the will to live. Whether you have the will or not, you are in the material world. Несмотря у вас есть желание жить в материальном мире, вы будете жить. So, how you want to live? А как вы хотите жить? The real human form life? Настоящей человеческой жизни. Okay, then you know nature is service. Тогда вы знаете, ваша природа Your nature служит. is to serve. Ваша So природа either you're going to служит. serve the materialistic, or your senses, or the Lord. Вы So будете, that choice you have. вы будете служить материалистов в своих чувствах или Господа, можете выбирать. Okay. So, if you are intelligent enough, you will make a right choice. Если вы достаточно разумны, вы будете делать правильный выбор. Okay. Хорошо. Any other question from anybody? Есть, We have few minutes left. есть еще какие-то вопросы, есть пару минутов. Yes. Чтобы понять свою природу, достаточно служить Кришне, соблюдать 4 принципа и читать 16 The question is that is it sufficient for the purpose of realizing one's nature? Is it sufficient to serve Krishna, chant 16 rounds, and follow the 4 regulative principles? Are these activities sufficient? Yes. Not only that, engage in the service, because we are not controlled senses, so our senses will watch. Every moment should be engaged in the service. Да, это достаточно, но надо все время содействовать наше чувство в служении. If you don't engage in the service, Если вы не будете содействовать чувству greatest- служения, the greatest friend or greatest enemy will take you in all the right places. тогда ваш худший враг или лучший друг, ум будет вас привести везде. Does that answer you? Okay. Anybody else has anything? Кто-то еще что-то имеет. What about the Matajis? They don't have any question? А у Маточи нет Okay. вопросов? Then they will come to me later. Потом Okay. подходите. Yes. Hare Krishna, Guru Mataji. Hare Krishna. Yes, Pradhana Gopika. Please accept my humble obeisances. All glories to your grace, all glories to Srila Gurudev, all glories to Srila Prabhupada. Jai. Guru Mataji, how can we transform false ego to true ego? Как трансформировать ложный эго в настоящее эго? Yeah, correct. How to? Repeat that again for me. How can we transform false ego to true ego? You know what is false ego and true ego? Вы First thing you understand what is false ego. Вы вообще знаете, что такое ложное эго и истинное эго? Yes, Fa- Guru Mataji, is it that if I consider I am the doer, then that is false ego? False ego because I'm thinking I'm this body. Ложное эго – это значит, что я это тело, думаю это тело. Real ego means I am the spiritual being. Истинное эго значит, что я живые существа, духовные существа. You have to understand the difference. False ego is designated as body. You see yourself as a body. Ложное эго значит, что вы видите real- себя как тело. And real ego means you understand real identity of yourself.
И настоящее истинное эго значит, что вы понимаете свою истинную природу. So either you can act on the bodily platform or on the, as Lord Chaitanya says, Jivera Swarupohai Krishnera Nitya Das. Вы можете действовать на ложной платформе, ложного эго, или на платформе истинного эго, как слуга. You can become a Nitya Das for your body, or you can become Nitya Das for the Lord. Вы можете быть Нитья Дас для своего тела или Нитья Дас для Господа. Generally we are Nitya Das for our body. Usually мы Нитья Дас для своего тела. That's false ego. Это ложный эго. Is that gives you answer? Это отвечает на ваш вопрос? So, Guru Mataji, since time immemorial, we have been serving our bodies only. Yes. So now when we hear that, Yes? yes, Lord. Yeah, now we So now when we hear that, sorry, Guru. that we are eternal servant of Krishna. Yes, so this is very difficult to accept this fact because we still feel the pain when we are bodily suffering in any ailments, or we are mentally or emotionally suffering. If somebody is like torturing us, or somebody is emotionally torturing us, or somebody is blaspheming us, or somebody is not doing good to us. So Right. this is the highest philosophy is that we are not this body, we are that soul, and we need to serve Krishna. We are meant to serve Krishna. But understanding this, in the beginning, to understanding or to accept this philosophy is very difficult. It is quite like imitating only, that I am not this body, not this body. But I am not realizing that I am not this body. So you can realize it in many, many different ways. You can realize that. Поэтому Because of the fall. Okay, sorry. да, очень сложно сразу понять, что я не это тело. Мы чувствуем там эмоциональную боль, физическую боль и так далее. Кто-то нас оскорбляет. И очень-очень сложно сразу это принять, потому что уже миллионы жизней жили в таком телесной концепции жизни. На самом деле это не сложно. Вам надо просто... The only way is this. Unless you engage in the service, the right person, if you go on serving your false ego, you will be going through the pain and pleasures. You will go through the pain and pleasures while you are even transforming. Это значит, что если вы будете служить ложное эго, вы будете получить еще больше боль и страдания. Но если вы правильно служите Господу, тогда в этом процессе трансформации вы тоже будете испытывать какую-то боль. So to go from one destination to another destination, don't you have to take some trouble? Поэтому если идти с точки А к точке Б, тоже путешествие, это тоже какой-то же, труда, какие-то страдания. So we have been acting on our false ego for life after life. Don't you think it's going to take little transformation, time for transformation? И жизнь за жизнью мы жили в ложном эго, поэтому что вы думаете, это не будет взять какое-то время, это трансформации? Wouldn't it be intelligence to understand that I've been falsely acting on my bodily platform? Now I come to this position, so I should put more effort to come to my real ego position. Поэтому надо сейчас привести больше усилия, чтобы прийти к истинному положению, истинного эго. Maybe this will make it more clear to you. Может быть, так The лучше. bird in the cage. Например, такой пример – это птица в клетке. If you go on polishing the cage and not feed the bird, what will happen? Если вы будете чистить клетку, но не кормить птицу, Whether the cage may be, you can go on polishing and saving it from false ego or whatever, will it, when the bird leaves, what will happen? Will you feel pain and pleasure for keeping the cage?
Поэтому, если вы будете чистить клетку, а птица не будете кормить птицу, птица умирает, тогда вы же будете чувствовать боль, несмотря что у вас чистая клетка, а птица нету. Answer this. Отвечайте мне. Yes, Guru Mata. The bird will die if I keep Yeah, on. when the bird dies, you won't feel any pain or pleasures for your false ego also. Когда птица умирает, вы не будете чувствовать какую-то боль для своей ложной эго. But those who have realized this, their position, by living, they won't feel the pain and pleasure of the false ego. Но тех, кто реализовали свою истинную природу, они не будут чувствовать боль из ложного эго. And we see in many cases Haridas Thakur. И мы видим в многих случаях Харидас Такур. This is, I have said it many, many times. Haridas Thakur was beaten in 21 marketplace. Wasn't he going through the pain? Много раз я упоминал этот пример. Харидас Такур, его побили в разных рынках, и он же испытывал какое-то страдание. What is it? Pradhana Gopika? Yes, Guru Mata. So when one is situated on the real ego, this pain and pleasure do not exist. И если человек находится на уровне истинного эго, тогда боль и удовлетворение, скажем, боль и наслаждение не присутствуют. Also, there were so many demons who came to kill Brijabasis and Krishna. They were like tortured. But when Krishna was present, it was all protected. Поэтому очень много демонов в Вриндаване тоже напали на жителей Вриндавана, но Кришна их защищал. So if we act on our real ego, then all this will be diminished. Поэтому, когда мы действуем на уровне своего истинного эго, тогда все этот материальная боль и так далее уменьшается. Because we feel all these agitations and all that because of we are still on the platform of false ego. Мы чувствуем все вот эти тревожи тела, потому что действуем на уровне ложного эго. Okay? Хорошо? Yes, Guru Mata. Yes, so can I understand, Guru Mata, that by acting on this platform that I am not this body, I am this spirit soul, by acting on it, by working on it, finally I will be finally understanding that I am not this body, I am a soul. Yes. Serving and Yes, you will come to that position. But we have to understand, we have a work to do. Поэтому мы должны понять, что нам надо работать над собой, чтобы перейти на этом уровне истинного эго. Get over the platform of false ego. Чтобы освободиться от этого платформы ложного эго. So, Guru Mata, how can I be more careful that, how do I know that I am serving my false ego? By remaining self-centered, as you explained it yourself, somebody says, I'm disturbed, somebody said something, my mind is disturbed. That is serving the false ego. Вот как понять, но вы же сами сказали, что если кто-то вам что-то скажет, а вы чувствуете беспокойство, значит, это вы еще на уровне ложного эго. У вас еще эгоцентризм. Is that clear? Вы это понимаете? Yes. Yes, Guru Mata. So practically, Guru Mata, when those circumstances, like for example, the example that Your Grace has given about the Haridas Thakur, that Haridas Thakur was greatly tormented, but we are not facing anything, but still these little things are sometimes... Yes, so we have to tolerate them. Tolerate them, as Lord Krishna says, matras pashastu kaunteya shitoshana sukha dukada agamapaino nityas tam titikshasvapata. All these things will come and go. Learn to tolerate them. Что как пример Харидас Такура, а мы какой-то маленькие вещи, что-то нам кто-то скажет, там, и мы сразу очень больно. Поэтому, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, надо терпеть эти разные двойственности материального мира. Like winter and summer. Yes. Yes, Guru
Gurumata. So Gurumata, tolerating means that I can tolerate without speaking, without retaliating, and one way is I have some grudges for that person because I did not feel good, but I know I need to tolerate, so I'm tolerating, I'm not retaliating anything, but I am having grudge in my mind. A fire is in my heart. Do you have a grudge? Do you have a grudge for winter when it's very cold? И вот здесь такой очень интересный вещь, что вот, например, кто-то мне что-то плохо скажет, я буду терпеть, ничего обратно не буду сказать, но я буду чувствовать грач. Обида, в принципе, я обида буду чувствовать, но здесь такой, Гуру Махарадж говорит, вы будете обижаться на снег, на зимой? Вы же не будете обижаться на зимой? When a hot summer comes, do you have a grudge or you make some arrangements? Если будет горячее лето, вы же будете обижаться на лето. Tolerate it. This is what Krishna says, all these things in the Bhagavad Gita. If we study the Bhagavad Gita, we will get all the answers also. И Кришна это все говорит в Бхагавад-гите. Если вы будете изучать Бхагавад-гиту, вы все ответы получаете. Then you won't have to ask a neophyte like me. Тогда вам не надо спрашивать от неофита, как я. Okay? I feel like no matter how much I read Bhagavad Gita, I need to ask Your Grace or Srila Gurudev to have the conviction and to have the power to follow all the instructions. Yeah, because if you take shelter and engaging in service, fully in service of Krishna, He will guide you. Несмотря сколько я читаю Бхагавад-гиту, я все время чувствую, что надо спросить благословение Гуру Махараджа и ваше благословение, чтобы это все правильно понять и практиковать. Okay? Yes, Gurumata. Thank you so much, Gurumata. Hare Krishna. That also he says in the Bhagavad Gita, that Ishvara sarva bhutanam riddhesya arduna tishtati. Ishvara sarva bhutanam riddhesya is 18, number 18 something, read. Ishvara sarva bhutanam riddhesya arduna tishtati. Brahmayan sarva bhutani yantra rudani mayaya. We are like the yantra, or you can say machine. Yeah. So Krishna is, according to one's mentality, whatever we want to tolerate the winter, Krishna will guide us how to do it, and summer, Krishna will guide us. All the things that happens in the material world, if we take shelter of Krishna, He will guide us properly. He will take care. He is taking care. Кришна в Бхагавад-гите говорит в 18 главе, что душа находится в машине, это тело. Поэтому важный принцип понять, что если мы будем все время служить Кришну, Кришна тогда дает нам этот разум и понимание, как правильно относиться, как терпеть и так далее. But we have to put ourselves under His control. Но мы должны поставить себя под Его контролем. And do whatever He says. И сделать все, что Он скажет. Right? Хорошо, да, правильно. Okay. Yes, So, thank you. Thank you for a wonderful question. Okay, we'll end here. Say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Grantara Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Guru Premananda Hare Hare. Can you distribute some sweets? Okay. Sweets, please. This is something I don't like to do.